Professor of Nara Technology from Kadapa Yoga University. Here in the Brain Pool program, invited scientist Konku University for 2 years. So thank you for giving us opportunities interact. Government is doing excellently for Quantum Valley and many other things. Quantum Valley is closer to our subject, that's why I'm highlighting. So in India, it's ముందు ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ వచ్చి చూసేటప్పుడు హ్యూజ్ పాపులేషన్ ఇస్ దేర్. అని ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు, అకాడమిక్లో ఉన్నారు, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో చాలా మంది వర్క్ చేస్తున్నారు, విత్ ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ ఇంక్లూడింగ్ సిఓలో. మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఇండియన్ మన యూనివర్సిటీలో ఏమంటే రిక్రూట్మెంట్ లేకుండా చాలా మంది వచ్చేదానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అఫ్కోర్స్ నౌ అవర్ గవర్నమెంట్ హస్ టేకెన్ ఇనిషియేషన్ టు ఫిల్ సమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ పొజిషన్స్. అలాంగ్ విత్ ది పొజిషన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి. నేను కొరియా మాత్రం కాదు, దీనికి ముందు ఫ్రాన్స్లో, జపాన్లో అవన్నీ వర్క్ చేసిన తర్వాత మనకు కడపలో అపాయింట్మెంట్ దొరికింది డైరెక్ట్గా. ఓకే సార్. సో బట్ చాలా మంది ఎక్సలెంట్ పీపుల్ విత్ గుడ్ డ్రీమ్స్ ఉన్నారు మన స్టూడెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ రూరల్ స్టూడెంట్స్ కు నేర్పించేదానికి. బట్ 2 challenges ఆర్ దేర్. మీకు ఆల్రెడీ అక్కడ తెలుసుంటాయి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒక మేజర్ ఛాలెంజ్, అండ్ కరికులంలో ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ది ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము వర్క్ చేసే మెటీరియల్స్ వర్క్ చేస్తాము, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గ్యాస్ క్రోమటోగ్రఫీ అనుకుంటే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆడే ల్యాబ్లే ఉంటాయి. ఆ స్టూడెంట్ బ్యాచులర్ చేసేటప్పుడు హీ విల్ బి ఇన్ డెప్త్ ఇన్ దట్. సో నేను చదివేటప్పుడు అన్ని ఆల్వేస్ బ్లాక్ బోర్డ్ చూసింది. ఆఫ్టర్ దట్ నేను పోస్ట్ డాక్ వచ్చిన తర్వాత ఫ్రాన్స్లో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. సో ఆ విధంగా ఉంది సార్. ఇప్పుడు మన వాళ్ళకు మంచి అవకాశం కలిగించాలంటే ఇలాగా మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవ్వాలి సార్. ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఏమైనా స్పాన్సర్ చేసేదానికి కానీ అలాంటివి ఇవ్వాలి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మన సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీలో లాట్ ఆఫ్ ఎక్సలెంట్ పీపుల్స్ ఆర్ దేర్. వీళ్ళందరూ మనకు డ్రైన్ లాగా ఉన్నాయి, అఫ్కోర్స్ మీకు తెలుసు. బట్ దే లైక్ టు వర్క్ దట్. 2 things, not only recruitment, that is one part only, but providing the adequate infrastructure is important, sir. So please address in this. Okay, sir. From Yoga University, Ravan, sir. Gurugaru, మీరు చూస్తున్నారు రిక్రూట్మెంట్ ఎట్లా చేస్తున్నారు, పట్టుబట్టి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు డిఎస్సి చూస్తారు, టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ 150. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్మెంట్ వీ జస్ట్ స్టార్టెడ్ ద డ్రైవ్, అండ్ చాలా సిస్టమేటిక్గా చేస్తాం. వేర్ ఈవెన్ మార్కింగ్ జరుగుతుంది, దేర్ ఇస్ వైవా, సో ఎన్నో డిస్కషన్ జరుగుతుంది, ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది. సో ఒక యూనివర్సిటీ ఒక రకంగా మార్క్ చేయొచ్చు, ఇంకో యూనివర్సిటీ ఇంకో రకంగా మార్క్ చేయొచ్చు. సో అది కూడా ఎట్లా నార్మలైజ్ చేయాలి, వీఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ థరో ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఇప్పుడే చెప్పినట్లు వీఆర్ నో బిల్డింగ్ క్లస్టర్ సిస్టమ్ అండి. క్లస్టర్ సిస్టమ్లో ఏంటంటే ఒక క్లస్టర్లో ఒక ఎకో సిస్టమ్ బిల్డప్ చేస్తాం. సో వన్ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ గ్లాస్ సిటీ. ఫ్రమ్ మైన్ silica to the people who are going to manufacture the equipment that will make the glass, to the glass manufacturing, gas pipeline, the whole 9 yards. బట్ అక్కడతో ఆగట్లేదు నేను. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ కరికులంలో ఇప్పుడు లోకల్ ఐటీ అయి ఉండొచ్చు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అయి ఉండొచ్చు, బ్రింగింగ్ ఇన్ అ స్పెసిఫిక్ కోర్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ టెక్నాలజీ. దెన్ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ కంపెనీస్ దట్ విల్ సర్టిఫై దట్ గ్లాస్. గ్లాస్ తయారు చేస్తాం, ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ సర్టిఫికేషన్, ఇట్ రిక్వైర్స్ సర్టన్ టెస్ట్, సో ఆన్ సో ఫోర్త్. దట్ వీఆర్ డూయింగ్. Fourth, what I'm doing is I'm working with companies to create rapid prototyping centers. సో నేను చూశాను అనేక యూనివర్సిటీస్ ఇప్పుడు యూరోప్లో కానీ ఏషియాలో కానీ వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్ చేసి పెద్ద ఎత్తున ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ సెంటర్స్, సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ తయారు చేస్తాయి. ఆ ఎకో సిస్టమ్ కూడా మేము బిల్డప్ చేయాలి. సో ఆల్ దిస్ పుట్ టుగెదర్ విల్ మేక్ ఇట్ వైబ్రెంట్. సో ఐల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వీఆర్ నౌ బిల్డింగ్ దట్ అవుట్. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో వీఆర్ నౌ డూయింగ్ మెటీరియల్ సైన్సెస్, బికాస్ హెవీ బీట్స్ అండ్ మినరల్స్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ శ్రీకాకుళం బెల్ట్. ఆ బెల్ట్లో వస్తుంది కనుక వాళ్ళకి సంబంధించిన మొత్తం ఎకో సిస్టమ్ అక్కడ బిల్డప్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ కరికులం రీవ్యాంపింగ్, టెస్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్, ద హోల్ 9 years. సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. బట్ సీ, లెట్ us ఆల్సో యాక్సెప్ట్ వన్ రియాలిటీ. పాస్ట్లో వైస్ ఛాన్సలర్ రిక్రూట్మెంట్ ఎటో జరిగిందో మీకు తెలుసు. ఫస్ట్ టైం వీ హ్యావ్ గాట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పీపుల్ నౌ, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఫ్రమ్ ఐఐటి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు ఎక్కువ పోటీ ఉంది, బికాస్ పీపుల్ ఆర్ సీయింగ్ దట్ చేంజ్. వీ హ్యావ్ డిసైడ్ టు కీప్ పాలిటిక్స్ అవుట్ సైడ్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఇట్స్ గేట్ బయట రాజకీయాలు మాడతాం, గేట్ లోపల మటుకు విద్యనే, రీసెర్చ్ గురించి మాడదాం, ఫెలోషిప్స్ గురించి మాడదాం.
నెక్స్ట్ లెవెల్ కటింగ్ ఎడ్జ్ వర్క్ గురించి మాట్లాడదు అనేది వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ వెరీ ఫర్మ్ స్టాండ్ యాజ్ అ గవర్నమెంట్. సో దట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ దట్ చేంజ్ ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. That is, I think, a very bold decision that we took, and I believe it's just the beginning. We have to do definitely lot more. Our state is the first one, sir. No other state having such kind of recruitment. Pretty much Bhaskar, I think, covered everything. He didn't leave much for me. But as just to add on to what he said, the cluster-based approach that we are doing would be different from our peer group. So very deep, meaningful relationships are getting built in each of these clusters. A great example of it, that is what we are doing in quantum. So quantum ecosystem, starting from getting the 150 qubit quantum computer to Andhra Pradesh, creating use cases on it, building the entire ecosystem around it, to actually material sciences, to eventually building the quantum computer itself in the state. So there are Government of India funds available, and we are going about it very systematically to build it. This is one cluster. So this is a deep tech cluster. We are doing this for drones, space, glass, even traditional sectors like cement, renewable energy, to medical devices manufacturing, pharma. So this is how we're going very systematically in building each of these clusters. So that is what differentiates us. That's what makes us unique. So that is the, if I may say, the base layer. And the other vision of our Chief Minister, as Mr. Bhaskar just stated, is one family, one entrepreneur. So how do you ignite that entrepreneurial spirit? It doesn't necessarily need to be in deep tech. It could be in beauty, it could be in fashion, it could be in different sectors. And that is actually a big thrust area. So we're working with Ratan Tata Innovation Hub, RTIH, is to build that out, create that spirit and guide them and hold them. Not all ideas need huge money. It also requires just clarity in terms of how do you incorporate a company. So RTIH along with EDB is now we're in the process of creating the platform, which will be done shortly, is even to incorporate a company, what are the 10 steps to do it from a web-based system. We're doing all that. So building all that ecosystem to make it easy, streamline process. So what excites us is to look at opportunities how Korean companies can tap into the Indian market, the ecosystem, and vice versa. The second is whether there's an opportunity for us to build a joint program where we could provide a soft landing, and probably, of course, our teams will visit. I see that you have a program coming up. Our representatives from RTH will come. They would love to learn from what you are doing. And vice versa, your teams can come understand what we're trying to achieve. So we offer agriculture to quantum. So that way we're very unique as a state. So for us, every sector is important, and we do double down on every sector. We are doing one of India's largest preventive healthcare program. It's called Sanjeevani. And the idea is we get a lot of data, and then we are implementing an AI assistant. The idea is, someone who's pre-diabetic or so on and so forth, right? How do you bring them back to normalcy? So dietary changes, lifestyle changes, to also taking advice. So we are actually building an AI model out. So we're working with startups, with the ecosystem out there. So that's what differentiates us. So there are practical examples of what we've already done. We are not just talking about a broad vision or a strategy. Quantum is an example, healthcare is an example of what we've come to achieve. So that's the background. And last point, I'm sure you've seen our marketing material, but speed is what differentiates us. While from handshake to shovel, our pace is something that India has not seen. So ArcelorMittal steel plant, 17 months from handshake to shovel. Google was 13 months, data centers. LG is about, handshake to shovel was far shorter. Handshake to commercial production is roughly about 19 months. From handshake to commercial production. I think October we're going to do commercial production. So that's the pace at which we are working. And we're working across sectors. So it offers unique opportunities for startups. That's one thing. Perfect. So that's from Andhra Pradesh, what we do in startup ecosystem. Now we would love to hear from you how you see a partnership between startup hub of so with Andhra Pradesh, but on various levels which
Bhaskar sir has already given a brief about both. Thanks to your, kind explanation, I can just deepen my understanding about what you do, and it's truly very impressive to know about your good merits. Because I was very, impressed by your, working, population and population-based POC opportunities and your talents, and especially your, government strong initiatives to, help or support this startup and innovation ecosystem. And let me just briefly tell you about our Seoul City government startup support programs. I'm just from Seoul Startup Hub Kongdong, and this is one of the biggest startup incubation facilities in Seoul. And it's begun 10 years ago, back in 2017. So next year we're gonna have a 10th year anniversary. And we just have started this initiative to create more jobs. Confronting this financial economic crisis in 2008. And so city government has made a very aggressive, proactive initiatives by supporting startups. What we do as Seoul Business Agency, which is a government organization under the Seoul City government, is we have 7 missions. The first mission is fostering startup ecosystem at the Seoul government level, and the second is we just help Seoul-based SMEs, going global and to make their sales and generate some revenues in the global markets. And the third is we are running R&D grants, about 50 million R&D grants at the Seoul City government. And we are also cultivating some AI talent. So we have just established 25 AI talent cultivation centers across Seoul. And Seoul is very unique in terms of startup ecosystem. We have 2 pillars. One pillar is just a tech-based, startups. So out of 27 unicorns nationwide, 17 unicorns are from Seoul, areas. And these deep tech, companies are just, working very hard in Seoul. And on the other side, Seoul is very famous for, soft power, industries like K-culture, K-entertainment, fashion, beauty, etc. So one of our, 2 divisions of our organization are focusing on these beauty, K contents and fashion and these kind of software industry sectors. So these are our 7 pillars that SBA is involved in. And when it comes to international cooperation at the level of the startup ecosystem, so city government has just established overseas hubs in Vietnam, in India, in Singapore, etc. So far, we have established 7 overseas hubs. So through these hubs, we just increase our mutual incorporation. And I'm in charge of doing some businesses with overseas counterparts, like governments and some businesses and overseas accelerators. And Gina, a unicorn incubator, she's one of the great partners focusing on India market, and she's just cooperating with us a lot. And so far we have, in case of 2025, we have collaborated with 23 overseas partners. The format we do is just acceleration for market soft landing, and the second phase is POC program co-development. So and the third one is just business development. So we just divide our support programs into 3 phases. So you just mentioned some, joint cooperation programs, and I think it's, fully possible, to find some mutual opportunities in the future. Especially, we are keenly interested in the POC, sectors.
you just provide lots of data at the population level, right? So it's going to be very useful for our startups to find some opportunities, fine tuning into their own business fields. So we can just take a start from these POC or pre-POC programs. And also, as my co-workers here, we are just hosting a big startup festival every September. So this year we're gonna host Try Everything. This is the title of this startup festival. So if you just participate in this Try Everything festival, you can just meet lots of stakeholders in the startup ecosystem in Korea. Like not only startups, but also big corporations, right, and the venture capitalists and some government level support organizations. So by just doing some sort of exchanges, through these programs, we can just consolidate our mutual cooperation in the future. So after this meeting, please just contact me and we can design our cooperation programs for next year. Right. Thank you. And for the outbound companies, if they're carrying some South Korean technology to, for example, India, for example, so will you be able to partner with an Indian company, be it a startup, to probably grow in Indian geography? Is that option worked out somewhere in any other geography so that, because RTH specialization is that, they have a pool of startups who would need probably technology support from a tech giant like maybe something out of South Korea. So this kind of joint initiatives can be answered by Gina because she's just taking care of this kind of joint cooperation program. Thank you for providing this great opportunity to explain how Unicorn Incubator work to support Indian companies, startup companies, and Korean startup companies with SBA to you. Actually, Unicorn Incubator is cross-border startup accelerating company based on the Seoul, South Korea. We are only focusing on Indian market for almost 10 years. Our main business partner is IIT Delhi, Kanpur, and Lopa, Jodhpur, and expanding our business network with the IIT, because I know well the IIT is how much smartest young people study in there, and there are 23rd IIT work based on in all of the world I know, and one of them also in the Andhra Pradesh, I think. And end of this table, there is my intern from IIT Kanpur, because we do many things with IIT Kanpur for supporting their. We work with SICC IIT Kanpur. It's the Startup Incubating Center. So we are looking for a deal to investment into a startup company which accelerated, incubated by IIT SIIT. And then also we collaborate with eCell of IIT Kanpur as well. So we are planning to launch their Upstart All India Startup Pitching Competition. First prize in Korea based on the Try Everything. And then last year, we signed the third party MOU with SBA and our company and Startup Tamil Nadu as well for supporting both countries' startup company each other. So they invite Seoul startup company based on the Seoul metropolitan government to join their startup summit. So we bringing some huge delegation to be there, and we got the huge result from there, great result we got from there. So I think it's one of the practical example how SBA and Andhra Pradesh can collaborate each other for supporting this kind of two startup companies. And then as an accelerator only focusing on Indian market last for 10 years, my experience is Korea is a very much high technology, we have many, but India is more focusing and highly talented as a salesman and woman. So we learned two kind of accelerating program. One is focusing on the early stage companies, as mean it's not small company, already monetized companies based on their local market, and they want to expand their business scope to the other company, like other countries like India. So we called this name is India Korea Launchpad program. So we learned this program
program based on the IIT Delhi and Kanpur, and several other accelerating companies like based on Mumbai and Bengaluru and Hyderabad.